this workshop is supported by UNESCO, as you can see, with a very generous support from government of Japan. You can see that in the credits. And as I told you, Ms. Sally Sasaki, who is a French with Japanese roots and based in Thailand, who has developed, who was able to bring together almost 20 experts from all around the world to prepare a training toolkit, a step-by-step process. You can use this toolkit as it is, or you want to adapt, you can adapt it as per your requirement, because there will be some disasters which will not occur in this region. So you can also adapt this toolkit, and this workshop is about training how to use this toolkit. So you will see how there are a lot of forms in this toolkit. It will be distributed to you. And with all these words, I will like to conclude my speech. And again, thank Stanley sir, Khadim sir, Mehboob sir for really allowing us to do this important workshop in this region. And we hope that these type of things will move. We are in the northern part of India, will go southwards more and more, and maybe 2 or 3 trainers from this region will be there in our next workshop. Thank you very much. Is one thing is interconnectedness. We're all connected with our heritage. We're all connected across the world. And the theme and the teachings that we will share in disaster risk management is about connecting everything. The second theme came when we lighted the lamp of knowledge. And knowledge is something that takes us from the past into the present and into the future. We're going to die. The politicians are going to die. Our governments are going to pass on. But it's the knowledge and the heritage that takes us from one generation to the next. And in India and this whole region, there is deep, deep knowledge that needs to be preserved for future generations. And if we don't start with disaster risk management, we have a big risk. So this is the purpose of the toolkit, to take you through the stages of disaster risk management with the emphasis on prevention, not on the last bit where we have to do the salvage. Yes, we'll cover that, but we want to set the foundations for prevention. So thank you again. Thank you all the distinguished people who have provided the foundation for this, and international connected colleagues. You've been absolutely wonderful. And I have to say, my heart is Indian. Thank you. Good morning. It's a really privilege and honor for me to be part of the DIM, the UNESCO DIM Business Workshop. And I'm really excited to be here. And actually, I don't really think I'm an expert. I just think I know something, and you will also know something. And I think we can learn from each other during these 5 days. So let's take this workshop as a platform to learn among us, and for the sake of our cultural heritage that we all want to preserve and keep it. So I'm looking forward to the workshop that's going to happen soon. Thank you very much. Take a moment to watch a special video message from the Director of UNESCO. Ladies and gentlemen, esteemed colleagues, distinguished guests, good morning or good day. It is a pleasure for me to address you at this third International Workshop on Disaster Risk Management, the galleries, libraries, museums and archives.
supported by UNESCO. And after the previous successful workshops in Prayagraj and Jaipur, I'm delighted to see this important capacity building series continue here in Manila, thanks to our partners at the Indira Gandhi National Center for the Arts and the government of Japan. And of course, I wish I could be with you and regret that prior commitments have prevented me from joining in person. But I am happy that I had this opportunity at least to connect with you virtually today. This workshop really comes at a crucial time as we all celebrate India's rich cultural heritage and confront the growing challenges to its preservation. For example, the recent inscriptions of the Bhagavad Gita and the Natya Shastra manuscripts on UNESCO's Memory of the World Register, bringing India's total to 14 entries, demonstrates really how India is committed to safeguarding its documentary heritage. It also highlights the global importance of protecting archives, libraries, collections as foundations of cultural diversity and knowledge. To take the privilege and the moment to invite and request on dais our chief guest for this special event, Honorable Executive Councillor, the Darwin Western Development Council, Sanjay Chospal sir, to kindly share his words of wisdom, sir. Dinika jazum skutkan UNESCO ne daksas skutno Allahabad ne skutno yang jagah mangko ne dream international disaster risk management workshop ino kaung ata hai khakjan jo stinge zik sajati ka 5 days international workshop on disaster risk management halai teo ngata disaster management mama disaster risk management ka wena khakjan ngata galleries libraries museum archive I sangmena building man pa building woman pangata kitab mama pokia then yang school mama pokia te sama kazu scope chezi chicho chezi te sangme kanyeja dasar toolkit zede anchal sarastana milwale te vera pura dis to kya chicho chezi kazu documentation chezi kazu storage chezi khachan bote umano ki khata khetna ti gamjina dogen mar te o yonches chane tu sena kazu amata scope te boren te gun khone lab chezi no hale te byange khachan chu se yuwa polling yejas participant samala कि ngata dini ka workshop choste no ngata the collaboration na Ladakh Autonomous Development Council agency UNESCO Japan Ministry of Culture sangmana po collaboration na EU first po ilo ngeteo jua pulchezin ngeje EU man seriously na nazar chibezena ngeja daksai ka train gala chana teni yang ngata training kyung yejin ole te training sama ngata gompa sama choches te training sama yang ka karu hocheso te sama yan choches chibezena kitab scope se borches bi ngata Ramstano, Magarte vena procedure jikte sama khone daksa shache no gale. Te pia jakposh nie workshop manyun manok mamampolo ngaje da autonomous development council le se chogne yang khachan jos te kadim sar nam nuri ma'am nam nije team samme head of the team. Tene agency na po I workshop po jakposh nie pia ya team do lunch do cheese samme ka tali chos to dalale. Nge ana chune join nge sama you must seriously ne nazar. Chibezena you first workshop manale. You mata India na UNESCO se project mama photo le chakyu third workshop ino isangala Prayagraj na Jaipur la sonskya you Ladakh sonskano ta thore nge jai na gyala lobat na teni yang jaga sama yang workshop guna nija invite choches no deja Prayagraj la mata mebu search ko te hala kon sko te nyonche chane time na ta participant na sko choches no hala mar khachan bote no te na skoches na ki ngata participate without fail chonches nge ngana chungne nge kadim sir lang nuri ma'am jua kule ki ngata participant ek samji capacity yo suswa dotpa yo I participate choche se pia thore ne pe phala ka ne met sangma yong na gone juga yong che sala juga France de mecha che chi bezena khachan chos de phone France Thailand then Australia samani inna workshop be pia skot no ngata chokna presentation Ladakh chona demo cha or samara te pia ngana chune join ni ya samala mani series workshop po series lisa che sala mapek macha sama tuje se juje sin then at last I was really telling them that it's very important that we participate in this workshop first of its kind in Ladakh at very serious level and for all the 4 or 5 days of the workshop. So all our participants, I requested that the whole of the attendance will be compulsory, will be on regular basis also. So without much further ado, at last I would really like to thank Anchal sir and all the dignitaries here that have come from abroad. And I hope this is first of many more
workshops we can have, more seminars, conferences. I would like to put forward that if any of the program that IGNC, UNESCO, or any of the institutes, Ministry of Culture, Ministry of Japan, the government wants to do here in Ladakh, Ladakh Autonomous Hill Development Council is very much ready for any of the collaboration that we are looking forward to, because Ladakh Autonomous Hill Development Council Leh for the past many years has been putting stress only on the Ladakh art, culture, heritage, and conserving and preserving those heritage. So I welcome you all at last. I hope you have a great stay here. And the Ladakh Autonomous Hill Development Council is taking a various initiative in preserving, protecting our precious heritage artifact works. As always, encourage us. Thank you very much, sir. Ladies and gentlemen, it is the time for to show some appreciation. For this, I would again like to request our Chief Guest, Honorable Executive Councillor at HDC Late Hospital, sir, to kindly present the token of appreciation, beautiful memento to our distinguished delegates. For this, I would request Honorable Sir to Dr. Rajan Pandya sir, and I would like to request sir to kindly present the memento to Peter Brown. I would like to request the token of appreciation to sir. फिर डॉक्यूमेंटेशन का काम सारा यहाँ पे होता है, जिसमें मतलब कितने पेजेस हैं, कितना क्या खराबी है, सारा इसको देखते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन शीट्स कंप्लीट करके फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन सारा करके फिर इसका बाइंडिंग जो है इसको रिमूव करते हैं पेजिनेशन करने के बाद। फिर जो है फोलियो वाइज एक एक पेज को हम इसका कंजर्वेशन करते हैं, एक एक पेज का सारा जो मेंडिंग है, जैसे जहाँ पे फटा हुआ है तो उस सारे का मेंडिंग वर्क होता है। हम यहाँ पे कोशिश करते हैं जितना हो सके स्ट्रिप मेंडिंग का काम करें, और जो ओरिजिनल जो हमारा जहाँ पे लिखा हुआ है वो सब वैसे का वैसा ही रहता है, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं आती है। और मटेरियल भी जो है हम जो यूज़ करते हैं यहाँ पे वो सारा कंजर्वेशन ग्रेड मटेरियल ही यूज़ करते हैं। और जैसे अभी मैं कुछ आप नीचे अगर फोलियोज देखेंगे, जमीन का अभी लिखा हुआ लिस्ट लिखी हुई है सर, खेत का नाम है और नाम है द कंडीशंस मे बी सोशल कंडीशन में भी उसका खसरा नंबर है, उसका शहर है, एक्सप्लेनेशंस, ठीक है, तादाद है ऐसे करके ये सारा क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज जी ये था, तो ये सारा क्वेश्चन और जैसे ये इसकी ना ये बाइंडिंग का कारण है, बहुत बेस बना देगा ये इस डिफरेंस ये पूरी खुल रही है, ये बाइंडिंग देखिए और पूरी खुलेगी। I think this before after you were showing was बताने के कर रहे हैं, यूजुअली आप ऐसे ही करते हो। ये असली ये पहले के बिफोर है, ये ऐसा मिलता है बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। जब तक क्रिएशन जिस वक्त इन्होंने बनाया ये खराब ऐसी हालत में आता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इसे स्पॉट में रखा ऐसे रखा है, लेकिन इसे हम इस फॉर्म में रखते हैं। और इसके बाद जो है हमारा जो इसके बाद स्टोरेज है, हम जो पहला तो ये जो माउंट बोर्ड भी हम यूज़ कर रहे हैं बाइंडिंग के लिए, तो वो एसिड फ्री माउंट बोर्ड्स हैं। और उसके बाद हम स्टोरेज के लिए बॉक्सेस जो बनाते हैं, हम एक एक बुक के अलग बॉक्सेस बना रहे हैं, तो हम डिजिटाइजेशन रूम में आपको दिखाऊंगी। तो हर बुक के लिए एक अलग बॉक्स बना हुआ है, तो उसी में स्टोरेज होता है, और वो एसिड फ्री स्टोरेज बॉक्सेस है। वो हम बुक जितना बुक का साइज है उसी हिसाब से कस्टमाइज करते हैं, वो हैंडलिंग में भी आराम रहती है। और उसके बाद फ्यूचर में यही प्लान है कि अभी तो हम लोग जो हमारा अलमीरा है उसमें रख रहे हैं, फ्यूचर में कॉम्पैक्टर्स आएंगे तो फिर कॉम्पैक्टर्स में स्टोर होंगे। और प्रोसेस ये भी है कि अगर बुक अच्छे कंडीशन में है तो हम पहले ही डिजिटाइजेशन करवा रहे हैं, और अगर बुरे कंडीशन में है तो फिर कंजर्वेशन का जो स्टिचिंग तक करके फिर उसके बाद हम लोग डिजिटाइजेशन रूम में भेज देते हैं, और डिजिटाइज होके फिर पर क्योंकि ये और एक यहाँ पे है कि ये दिस इज़ अ लिविंग क्या बोलते हैं इसमें, मतलब हर रोज़ लोग आते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, तो पब्लिक को रोज़ बनाना चाहिए रहता है।
तो फिर इसके लिए वो लोग आते हैं, हर रोज आते हैं, हर रोज इनको डॉक्यूमेंट करते चाहिए, हैं। टच करते हैं। तो अभी डिजिटाइजेशन से एक ये फायदा हो रहा है जी, जी। कि हमारी जो पटवारी आती है, तो पटवारी को हमने जो भी जितना अभी तक डिजिटाइज हो रखा है उसका PDF दे रखा है, तो वो अपने कंप्यूटर पे ही देख के ज़्यादातर वो कोशिश करते हैं जितना हो सके अवॉइड करे बुक्स को अब कंजर्व होने के बाद। Diringi ka international workshop with disaster risk management ekala te skola safishi mimang sola bolan Mimang Langyasla Jule, Diring Ika Department of Archives, Archaeology and Museums e building ena disaster risk management e workshop ka khetna chakpush nge fia Diring ne taste 9th super dulche zeno e workshop po khetna daksana ta UNESCO initiative jigeno ka o khetna ira Indira Gandhi National Center for Arts teninga ta Ladakh Autonomous Hill Development Council le te bonang ta e department e zumrela khetena e workshop po Diring ne phala go juk chese no sangme sang khakchan bo e workshop chu chese zukpo ton tak po juna ki kavena daksanga ta ngatang Ladakh sena ngata Ladakh mante ngata globally ngata heritage sites mangpo jiyot ke heritage artifacts mangpo jiyot ke te gunna disaster re time ji ka disaster ji ngata chhado ka disaster na phalan ji gyong shiche zeno ngati Ladakh kun la ketena daksanga ta flash flood inok tena tuksla ngata so charpa dang di ngata charpa mangpo tanok tene te fia ngata disaster plan jik ngata I tuks daksanga ta I archives department na duks tenna I archives department na ketena ngata plan jik duga miduk te plan bu agar med achipun agar ngata disaster plan jik medna te disaster chache se time ka ngata shok puta ngata mi shok puta skopches matlab azuk choche zeno in nang testing ne ketena ngata artifact jikyot na ngata te okazuge ngata bachai chuen zakan bo te ka ngata daksa I workshop undulina no kala dulche zeno tene te na daksa ngata tool kit chik UNESCO develop chu kerte tool kit ngata kazuge ngati ngata I plan bena apply chuen te vesko ngata I kadaksa participants kuna lapche zeno I 5 days workshop ina ngata chigal nang gyagar nang changma ne experts mangpo jishku te no kaun UNESCO choks ne khonla training thopte no tene training tang se tene khone ta yang iwo train the trainers ngata yang yong kan ngata I kayut kane ngata departments un indo ya heritage nang yam po directly linked to kane ngata departments kun ya museums indo khon sangme ngata representatives ika taksa participate na no tene khong nang yam po khon la I tool kit putang se tene khon la I jak posh ngena lapche zenokle kasa not like nata ika meja local art conservation locals pala kolong chano ya I jongdar na su surtu seno ta local ngata I jongdar bena khetenang mingo ngata department daksa ngata jese ngena example jigjuna ngata electoral department no kang khong la sangma sanging pa electoral zone yot kala te khong invited no tene ngata UTD DRF no khone tene khone representatives unchko tene tena chuksla ngata Ladakh Art and Media Organization tena chuksla ngata ra inna department tehsil department kaunla izuk revenue documents konla mangpo yote no tena chuksla te ngata department government department indo ngampo tena chuksla ngata private organization mangpo jingne ika taksa participant yote no even changme sang khakchan botyo du pangata building jik chik tu ngata daksa mane andadun ngata exam construction dulin no lekin ngata te na disaster plan jik yoda met zakan especially each buildings une na ka na ngata daksa fire extinguisher jik ta pon onte lekin te fire extinguisher po shulche se fia ngata training jitho bada thoba met tena chosna ngata electric wires izam mangpo kerta ngata ta se dugna ngata ika daksa imo chok pa zik nangira ika izuk inna department de thama ve ka izam tower chenmo ji electrical tower chenmo ji duk ta te ve kan ngata chi risk yung yan chesno and ngata agar ngati department bela plan jik na already existing plan jik na thore chi disaster jik chana immediate action ji kazu inen inte ves kola I jongdar botho che song pasang aya art conservators gune fia ma pham tokshe zeno ngampo I baki ngi daksa jukane department sangme fia ma I khachane no samakle manme tane daksa nuri no mangchat tane conservation training no skepche sena last no Ladakh sena gompa nang ta chalakma mangpo je no manme training tane I to se jongdar ko ni dute tane I to go ngata manme training no skepche se kazam jik phantok songche se nokchik ang nispa ngan la tene I to metene tene kaushia las julatya ngata hanla agar ngata gumpa gun laltana ngata izuko ngata maintenance las poma ari kyote no khala ngata
chikta ngata vernacular architecture ka vina ngata flat roof ngata thogun azuguteno kala ngata structure kala no sompa in nang lekin regular ngata loika har lo maintenance la shingma nang dul dupa daksa te uchaping nyu chakan chokshi thonduk in nang ngata climate change pe jaste daksa ngata rain patterns gun ma mungpo sontong dang ngata stana dang ngata man gagar la charpa tang kan chokla charpa tang sompa te gun ngata ready jigyote no ngata te gun if you are prepared yote no azena ngi samana chapik shik metkan ji chokshang thonduk changti ngata ma mungpo yo no hanla changti fi acha chingata thoksa tang chi shik onchama lo na lo hamisha thoksa tang je se ngata team shik yote no daksa te gun chapik nyu asong tu in nang da ngata lamo walta se concrete buildings une ka ma rik ngata cement buildings une ka ngata ma focus yusuno ta daksa kaxpo chik te thonduk cement building jik choduk lekin te cement building na leakage chama no cement tipo in te cement waterproof ino jana ma no khala so pate gune knowledge yuchis pangma khakchan duk samarak tene yampo ngata ikane gunpa gunena tangata preventive measures ngata ma mungpo jigne nat ngata indigenous methods sigot ya jese ngata azuk butik miyon chese fia changma ya ngata plan na chuk shigot no ka on miyon chese fia ngata butik ya kazu ngata kap se borat in ngata ladak se fia chome sang best daksa ngi zerat ngati fia advantage chik te ngata dry climate yuches pe jaste artifacts guna tezam noksan ma pe chami ma chi noksan jano chui jaste mari gong gala ta ina ta lekin ta te chui pattern bo mari chen song pasang ngata fe I prepare just dukjes bo ngata ngata han le fala chizan prevention is better than cure hala te choches bo ma khachan duk samara song sar thing ne go tham se dukjes bo malab ta te ta changma du ganok in nam te sang han la che sang la chidong disaster chen mo ji che sang la ngata prepared yot na te ne te sang de mo ji chuen sai ka ngata jak ki ngata jongdar ji ko samala des pala di menurut saya tu syukriya ka jazbla I replay khacha ino kata disaster mane ne ka archive social disaster ji challenge ngata ngata bad yona या नेचुरल डिजास्टर छे जैसे इतना ई माने खर्चा नो इतना नुक्ता इन नुक्ति बस दिस का लागे ngata archives record yon ngata museum yon library sen kitab yon और किताब ना था डेमो जैसे जाता है ना मैं डी डिजास्टर जैसे मैं फ्यूचर मीना ये प्रोग्राम कोई वर्कशॉप एक जो सिन या ना था मेरे डिपार्टमेंट कोलैबोरेशन का LHDC ना काउंसिल ऑफ ना ये डिपार्टमेंट ऑफ यूनेस्को ना इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर एक खोयों से ना एक जो प्रोग्राम वर्कशॉप जो Yo gomek na tama I workshop ko song tano le sangan la mata ya itos workshop song kya le. I workshop first time nga ta ke chosin ya no council is agency na IGNC nga ta already ika council project dule no to madam lekon is budget ta sin to nga ti record on preservation jumna land records ya public record hon I record on preservation ne dan sapa nga cha volume kam se kam ge dupsin ya I dipse testing na digitization chuno ene ikana de ata public a easy access na ma ta shuru jo sin I record on public ta ma ta jing saket I record chalkhan man mang po no department no tane kono taksa nan ma basi काफी change soma pa di ka kho I record on access bala Ika dane di training na mi chang ji thusa ta na. ting sa pa ja expect dot मतलब 80 नफर की yung chin da khon training jola tanga ngata khona training ta chin ka zala disaster ka khona precautions ne no zari de bare ma ta chin ho मेरा नाम कॉन्फ्रेंस गुरली you have so